হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আপনাদেরকে খুবই সহজভাবে মজাদার কফি তৈরি করে দেখাবো। এখানে আমার লাগছে লিকুইড দুধ, গুঁড়া দুধ, চিনি ও কফি। চলুন তাহলে দেখে নিই। এখন আমি প্রথমে কফি মেকারের ঢাকনাটা খুলে নিব। 2 কাপ লিকুইড মিল্ক দিলাম। এখন আমি ঢাকনাটা বন্ধ করে দিলাম। যেখানে আমি চিনি দুধ দিই সেই সাইডটা আমি খুলে নিলাম। এখানে 4 চামচ চিনি, 4 চামচ গুঁড়া দুধ, 4 চামচ কফি দিলাম। এখন আমি কফি মেকারের সুইচটাকে অন করে দিলাম। দুই মিনিটের মধ্যেই আমার কফি রেডি হয়ে যাবে। একটু সময় অপেক্ষা করি। দেখুন তো আমার কফি রেডি। খুবই মজাদার কফি। সন্ধ্যার পরে ফ্যামিলির সাথে কফি আড্ডা খুবই ভালো জমেছে। ভাইয়া খুবই আনন্দ পেয়েছে আমার হাতে কফি খেয়ে। আমিও খুব আনন্দ পেয়েছি ভাইয়াকে কফি বানিয়ে খাইয়ে। ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরাও আমার মতো সহজভাবে কফি বানিয়ে দেখতে পারো। আমার নিত্য নতুন ভিডিও পেতে আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন। আজকের মতন বিদায় নিলাম। আল্লাহ হাফেজ।